Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Radhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada 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 श्रील प्रभुपाद की नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी ते नामने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धामोदयने गर्गामे तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, excuse me. What's your name? My name is Sukhi Achyuta Das. Sukhi Achyuta. Sukhi Achyuta Das. Yeah. Thank you so much. Hare Krishna. Welcome
to all this morning Śrīmad-Bhāgavatam class. Actually, it's a ad hoc arrangement. This class was scheduled to be taken by His Grace Harilila Prabhu, but he is not here. He went to Ekachakra. So morning he told me to read for my own purification. So I beg all of you to please bless me so that I can read Bhagavatam for my own purification. Харе Кришна. Харе Кришна. Всем добро пожаловать на Шримад-Бхагаватам. Так получилось, что этот класс должен был давать Харилила Прабху. Харе. Всем добро пожаловать на класс Бхагаватам. Этот класс должен был давать Харилила Прабху, но так получилось, что он уехал в Экачакру, и он попросил меня для моего собственного очищения, чтобы я дал этот класс Бхагаватам. Поэтому, пожалуйста, благословите меня. And when he sent me the message that which verse I have to take, and it was a bigger surprise for me because it is 10th canto, and Prabhupada has advised us not to jump into 10th canto. For me, it's like jumping into 10th canto because till now in my systemic study, I have studied till 3rd canto. So please forgive me for doing this misadventure. Харе Кришна, когда он послал мне сообщение, которое я не мог отказать, хотя меня очень сильно удивило, Шрила Прабхупада, он рекомендовал, что мы не должны изучать 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, не прыгать сразу на 10-ю песню. Поэтому в своем постоянном изучении я изучаю только до 3-й песни. Поэтому, пожалуйста, извините, если что-то будет не так. But when I read these 2 shlokas, this is from Canto 10, chapter 35, shloka number 4 and 5. Но когда я прочитала эти стихи, это 10-я песня, глава 35, стихи 4 и 5, I found comfort that this is something many times, many of our acharyas, they have spoken a lot about this, and so it's not very strange and something that difficult to understand and difficult to speak. Но когда я прочитала эти стихи, меня успокоило, поскольку та тема, которая обсуждается, здесь она очень много обсуждается также нашими ачарьями, и эту тему не так сложно понять. So, as you all know that what we are reading now is a song. Как вы все уже знаете, то, что сейчас мы читаем, это песня. This is a song sung by the Gopis of Vrindavan. Это та песня, которую спели гопи Вриндавана. When Krishna is not in their direct vision, at that time they are feeling the separation of Krishna, and in separation they are singing this song. Это случилось в то время, когда они не могли видеть Кришну, и в чувстве разлуки они пропели эту песню. So this is a song in which they are actually communicating within themselves, like amongst the gopis, they are telling each other about different aspects of Krishna, his beauty, his activities. Это песня, которую они поют друг другу, между собой, и в этой песне описывают деятельность Кришны и его красоту. And this is exactly same thing what we are supposed to do in this mission. Be together, always think about Krishna, talk about Krishna, remember Krishna. Это как раз то, что мы и должны тоже делать, все время думать о Кришне, говорить о Кришне. So the song is like this. It's a pure Sanskrit, and the meter how to sing, actually I don't know. Эта песня написана на санскрите, и, к сожалению, ритм, в котором она читается, я не знаю. It's like this. Hanta chitram balaha shrunu tedam
हर हर्ष उरसी स्थिर विद्युता नंद सूनुरे मार्त जनानाम नर्मदो यरहि कुजित वेणु वृंदाशो व्रज वृषमृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात दंतस्त कवल धृत कर्णा निद्रिता लिखिता चित्रमिवासन. All of you want to recite it? Вы хотите повторять? Харахаса ураси стира видют. Нанда синураям харта джананам. Nanda sunarayam marta jananam Нармадо ярхи куджита вену. Narmado yarhi kunjita venu Ханта читрам абалак шринутедам Харахаса ураси стхира видют Нанда сунурая марта джананам Nanda sunaraya marchata jananam Нармадо ярхи куджита вину Narmado yarehi kujita venu Ханта читрам абала шинутедам Hanta chitram balashrunu tedam Харахаса ураси стира видю. Harahasa urasi sthira vidyuta Нанда сунур аям арта джанана. Nanda sunaraya marta jananam Нармадо ярхи кужита вену. Narmado yarehi kujita venuhu. Ханта читрам абалашнинутедам Chitra balashrunu tedam Харахаса ураси схира ведут Harahasa urasi sthira vidyut Нанда сунур аям арта джананам Nanda sunara marta jananam Нармадо ярхи кунджа вину Narmado yarehi kujita venuhu. Ханта читрам абалашрунутедам Hanta chitram balashrunu tedam Харахаса ураси стхира видют Harahasa urasi sthira vidyut Нанда сунурая марта джананам Nanda sunurayara marta jananam Нармадо ярхи кунджита вену Narmado yarehi kujita venuhu. So, should we sing the text number 5 also? We don't have it on the board. Okay, so only text number 4. Okay. Hanta. Ах. Same. Yeah, same. Chitram. Wonder. Чудо. Abala. О, девушки.
Shrunata. Выслушайте. Idam. Это Hara. сияющее, словно ожерелье. Hasha. Чья улыбка? Urasi. На груди. Sthira. Неподвижная. Vidyut. Молния. Nanda Sunuhu. Сын Махараджи Нанды. Ayam. Этот Artha. обеспокоенный Jananam. людям Narma. радость, Daha. дарующий, Yarhi. когда Kujita. заиграл Venuhu. на своей флейте Vrindashaha. в стадах, Vraja. находящиеся на пастбище, Vrishaha. быки, Mriga. олени Gavaha. и коровы, Venu. флейты, Vadya. песни, Hrita. украдены, Chetasa. их умы Arat. на расстоянии, Danta. в их зубах, Dashta. стиснутая, Kavalaha. черты, Dhrita. держа, Karnaha. их уши, Nidrita. спящие, Likhita. нарисованные, Chitram. картина, Iva. будто Asana. они были. So, translation is like this. O girls, this son of Nanda, who gives joy to the distressed, bears steady lightning on his chest, and has a smile like a jeweled necklace. Now, please hear something wonderful. When he vibrates his flute, Vraja's bulls, deers, and cows, standing in groups at a great distance, are all captivated by the sound, and they stop chewing the food in their mouths and cock their ears. Stunned, they appear as if asleep, or like figures in a painting. Перевод стиха. У девушки, у сына Нанды, дарующего радость всем страждущим, на груди красуется застывшая молния, а его улыбка — сияние, подобно ожерелью из драгоценных камней. А теперь послушайте нечто удивительное. Когда он играет на флейте, все быки, коровы и олени Враджа, что пасутся вдалеке, очарованные этими звуками, замирают. Они перестают жевать траву и навостряют уши, завороженные. Они застывают, словно нарисованные на картине или спящие. Srila Prabhupada ki jai. Purport by Srila Prabhupada. It's disciples of Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada ki jai. And jai to all the disciples of Srila Prabhupada. The word sthira vidyuta, steady lightning, refers to the goddess of fortune, who resides on the chest of the Supreme Lord. When the animals of Vrindavan hear the sound of the flute, they become stunned in ecstasy, and thus they stop chewing their food and cannot swallow it. The gopis, in separation from Krishna, marvel at the extraordinary effect of the Lord's flute playing.
Srila Sridhar Swami gives the following explanation of the compound word harahasa, which compares Lord Krishna's smile to a necklace. The word can mean he whose smile is brilliantly clear like a jeweled necklace, or he whose smile is reflected from his jeweled necklace. Because while Krishna plays the flute, he bends his head down and smiles. The word can also mean he whose smile, like a jeweled necklace, casts its effulgence upon his chest, or he whose necklaces shine brightly just like a smile. Комментарий. Слово «стхира видьют», застывшая молния, относится к богине процветания, которая всегда покоится на груди Верховного Господа. Когда животные Вриндавана слышат звуки флейты, они замирают от восторга и перестают жевать траву, не в силах проглотить ее. В этом стихе Гопи, разлученные с Кришной, удивляются тому, какое воздействие имеет флейта Кришны на всех живых существ. Шрила Шридхара Свами объясняет смысл слова «харахаса». В этом составном слове улыбка Господа Кришны сравнивается с ожерельем. Это слово может означать «тот, чья улыбка сияет, словно драгоценное ожерелье», или же «тот, чья улыбка отражается в его драгоценных ожерельях». Поскольку, играя на флейте, он наклоняет голову и улыбается. Это слово также может означать «тот, чья улыбка, подобно золотому ожерелью, освещает своим сиянием его грудь», или «тот, чье ожерелье сверкают, подобно ослепительной улыбке». Om Ajnana-Timandasya Jnana-Jana-Shlakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Caitanya-Manobhishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamahim Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakammalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahrana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Shahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. So, here this word, sthira vidyuta, steady lightning. My background is of science, and we have been always taught that vidyuta is the word in Sanskrit for current. Вот это слово «стира видют», она здесь переводится как «застывшая молния». Но когда я изучал санскрит, мне все время нам говорили, что «видют» — это значит электричество. And current, when we say current, then the concept of current is with flow. И когда мы говорим вот это электричество, концепция сама по себе — это то, что течет, протекает. So when we say that there is very strong current in Ganges, means the flow of Ganges is very strong. То есть, когда мы, например, употребляем это слово, что течет Ганга, то мы говорим о том, что она течет очень сильно, ее течение очень сильное. But here the word is sthir vidyut. Но здесь слово употребляется стира видют. Means the current, they are saying it current, but it is not moving. Они указывают, что это течение, но течение, которое не двигается. It's a very beautiful, analogy for Lakshmi. Очень прекрасная аналогия, которая описывается Лакшми. In general, we all know that Lakshmi is chanchala. She is always moving from one place to another place. Мы знаем, что Лакшми — это чанчала, она постоянно уходит из одного места в другое. But with Krishna,
her relationship is not chanchala. Но когда она с Кришной, ее отношения таковы, что она не чанчала. So Lakshmi, though Lakshmi is chanchala for other people, normal human beings, for everyone other than Krishna, Lakshmi is chanchala. Лакшми она чанчала по отношению к обычным людям, по отношению ко всем, но не к Кришне. But only for Krishna, she is not chanchala. Только по отношению к Кришне она не чанчала. That's why this word sthira vidyut has been used. Именно поэтому это слово «стира видют» было здесь использовано. That's why another name of Lakshmi is Shri. Поэтому другое имя Лакшми – это Шри. And she resides in the heart of Krishna. Она обитает в сердце Кришны. And that gives a name Srinivas. И это дает имя Шринивас. Srinivas means in whose heart Sri resides. Шринивас – это значит тот, в чьем сердце обитает Шри. Yeah. So this is many times, and almost all of our acharyas, they have highlighted this point that in this world, for everything, Lakshmi is needed. Очень часто наши ачарьи говорят о том, что в этом мире Лакшми необходима практически для всего. And we all need a blessing of Lakshmi to execute anything. И нам необходимо благословение Лакшми для того, чтобы что-либо выполнять. But at the same time, we all know that Lakshmi is chanchala. Но в то же самое время мы все знаем, что Лакшми, она чанчала. But the only place where Lakshmi is sthir is Krishna's heart. Но единственное место, где Лакшми остается неподвижной, это сердце Кришны. So we should always, if we need Lakshmi's blessing, we should worship Krishna. И поэтому, если нам необходимо благословение Лакшми, мы должны поклоняться Кришне. Even one more word, artha. Artha word has come in this shloka. Artha means those who are troubled. Еще одно слово здесь упоминается, слово арта. Арта – это те, кто испытывает беспокойство. And in Bhagavad Gita also, Krishna says that 4 types of people who take Krishna's shelter. One of them is artha. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что 4 типа людей принимают у него прибежище, и один из этих типов – это арта. And most of the people who are artha, means who are troubled, their trouble is predominantly because they need some blessing from Lakshmi. И большинство людей, которые используют беспокойство, чем же это беспокойство вызвано? Тем, что им необходимо благословение Лакшми. And the key to get blessing of Lakshmi is to get blessing of Krishna. И ключ, при помощи которого можно получить благословение Лакшми, это получить благословение Кришны. And in general, even in the prevalent Hindu society, when there is Lakshmi Puja, you can see that they don't worship Narayan with Lakshmi. They worship Ganesh with Lakshmi. То есть обычно, если мы заметим в индийском обществе, когда они поклоняются Лакшми, они поклоняются не Лакшми Нараяна, они поклоняются Лакшми с Ганешей. Which is a sign of misguided worshipping. Это является признаком неправильного поклонения. Lakshmi should always be worshipped with Narayan. Лакшми нужно всегда поклоняться с Нараяной. This is the importance of reading Bhagavatam, and this is the importance of doing things as per the guidance of a spiritual master, and the spiritual master should be in the disciplic succession. Это указывает на необходимость чтения Бхагавата и также следования наставлениям духовного учителя, который должен находиться в цепи ученической преемственности. When we do not follow these 2 prerequisites of doing even rituals as per the scripture and learning scriptures through
a bona fide spiritual master, you can very well see that how we can deviate easily. Если вы не изучаете Писание, и если вы не следуете наставлениям духовного учителя, который находится в ученической преемственности, то вы можете заметить, насколько легко можно отклониться. And another thing that differentiates us from the pure devotees is how the gopis can talk amongst themselves and they can sing a song only by describing Krishna. Еще одна вещь, которая отличает нас от чистых преданных. Посмотрите, гопи, они могут говорить между собой и описывать исключительно Кришну. That is the level of their love for Krishna. Это уровень их любви к Кришне. In our life, we can judge our love for Krishna by introspecting ourselves, like how much talk we can do about Krishna. В своей жизни мы можем оценить, насколько мы любим Кришну, тем, насколько мы говорим о нем. That is the difference between us and an elevated, between me and any elevated devotee. Это разница между нами, мной и продвинутыми преданными. Here, gopis, they are in separation of Krishna and they are explaining to other gopis about the extraordinary effect of Krishna's flute playing. Здесь гопи, чувствуя разлуку с Кришной, рассказывают другим гопи, насколько удивительно влияет флейта Кришны. So, from our perspective, С нашей точки зрения, what is the best attraction we have seen in this material world? что самое привлекательное для нас здесь, в этом материальном мире? Can anybody tell? Кто-то может сказать? Я ничего не знаю. Привлекает то, что я сижу в центре, и все вокруг меня танцуют. I love to be in the center and everyone will, dance around me. That is the most attractive thing. Это наиболее привлекательная вещь. Here, Krishna is in the center and they all are talking not only about Krishna. А You здесь they are talking not only about Krishna, they are talking about the flute, they are talking about the sound coming from the flute, and they are talking about the effect of the sound. And that too in so much detail, like with what all animals are getting affected, how are they getting affected, who is doing what, and how are they looking like. А здесь Кришна находится в центре, и они описывают не только Кришну, они также описывают флейту, они описывают звук, который исходит из флейты, они также описывают, какой эффект этот звук производит на других живых существ, и описывается это все в деталях. So, this kind of intimate and strong desire to think about Krishna is something we should learn from this shloka. Это сильное желание постоянно думать о Кришне, это то, что мы должны выучить из этого стиха. Next, here the word is there, harahas. Следующее слово, которое здесь употребляется, это харахаса. Har means necklace Хара – это значит ожерелье, and has means smile. а хаса значит улыбка. So, the necklace
what do you think? The necklace makes people more beautiful, or people who wear, they actually glorify the necklace? Как вы думаете, что украшает человек, который носит ожерелье, украшает ожерелье, или ожерелье украшает человека, который его носит? Yes, please. Can you understand? Вы поняли вопрос? Necklace gives beauty or necklace takes beauty from the person? Что получается? Дает ожерелье украшает человека или человек украшает ожерелье? Ожерелье на мертвое тело. Как думаете, кто будет лучше? Okay, if you put the necklace on a dead body, what will look better, dead body or necklace? Pardon? If you try to decorate the dead body with the necklace, what will look better, necklace or the dead body? Necklace. Or dead ожерелье? Есть, but когда тело, есть душа, когда там Кришна находится, ну, тогда это чуть-чуть красивее. Лучше тело. But if when in our body, the Atma in Krishna present, then body looks more attractive. Body is more Attractive than necklace. attractive. Yeah. One thing that this is something called as rupak in Sanskrit, means analogy. The smile of Krishna has been described as a necklace. То есть на санскрите используется слово рупак или аналогия. То есть говорится о том, что улыбка Кришны, она подобна ожерелью. So Krishna in himself is like boundless beautiful. Кришна сам по себе безгранично красив. But with that unlimited beauty also, when he smiles, it makes him even more beautiful. Но в этой безграничной красоте, когда он начинает улыбаться, это делает его еще более красивым. And that smile has been described here as harahas, И эту улыбку описывают как харахас. means necklace with lot of jewels embedded on that. Это переводится как украшение, в котором очень много драгоценных камней. And our senior devotees, they have so many times normal instruction to me. They say that whenever you see a Vaishnava, you should smile and greet. Старшие преданные всегда говорили мне, когда вы видите Вайшнава, вы должны поприветствовать его и улыбнуться ему. So whatever will be the level of your beauty, it will get enhanced. И какова бы ни был уровень вашей красоты, эта красота увеличится. And it also makes the next person makes smile. Это также заставит другого человека улыбнуться. It's a kind of, by smiling, by seeing the devotees and seeing the deities, we are actually increasing the level of beauty amongst our society. И когда мы видим божество или видим преданных, когда мы улыбаемся, мы увеличиваем красоту всего нашего общества. So we should try to follow it. Whenever we see a devotee, we should smile and greet. Поэтому мы должны стараться следовать этому. Всегда, когда мы видим преданного, мы должны поприветствовать его и улыбнуться ему. Hare Krishna. So kindly bless me so that I can follow the instructions of my senior Пожалуйста, and my благословите. guru. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я мог следовать наставлениям старших преданных и своего гуру. Now we have time. If anybody has questions, many senior devotees are here.
we can have nice discussion if you want. Харе Кришна, у нас осталось немного преданных, и здесь также присутствуют возвышенные преданные, поэтому мы можем задавать вопросы и обсудить. Thank you for request, Prabhu. Я не возвышенный преданный, но у меня есть такой же, как говорят, раджас. Хотите задать такой вопрос? Я хочу, чтобы он продолжит развивать эту тему. Сегодня утром прочитал, что разлука, она более глубокая, более интересная, чем встреча. И, знаете, предложение очень простое. Оно говорит, разлука, а встречается только один Кришна. А когда разлука, весь мир полон Кришны. И вот здесь он говорил о песне, о флейте, предыдущие стихи Гопи говорили о другие вещи, то есть как Чайтанья-Махапрабху видит Кришна везде. Можно эту тему чуть-чуть поглубже? Okay, in the morning he was reading about separation, and it said can you discuss this topic, make it more clear for him? And in the morning he was reading that separation is more deep. When separation with Krishna is more deep than meeting with him, because when you meet Krishna, you can see only him. But when you feel separation, you can see Krishna in everything. Like here in separation, then they talk not about Krishna, they talk about the flute and the sound and effect and everything. Then it looks like separation is more deep. Can we discuss about it? It is said that we hear with all our sadhana bhakti, what we are trying to do is, we are trying to make ourselves eligible to, when we will see Krishna, at that time also we should be able to understand our position. То есть сейчас в нашей практике садхана бхакти, что мы делаем, мы подготавливаем себя, что в тот момент, когда мы подготавливаем к тому моменту, чтобы мы были готовы к встрече с Кришной. Though when we say to see Krishna, actually I don't understand the gravity of the phenomenon of seeing Krishna. То есть, когда мы говорим видеть Кришну, я до конца не понимаю вот этого значения, что значит видеть Кришну. But when I read about different devotees, like when Dhruva Maharaj, he did a lot of penance, and when Krishna came in front of him, he simply forgot everything. By just seeing Krishna, he even forgot what he was about to ask, why he was doing all this austerity. То есть, когда я читаю о других возвышенных преданных, например, Dhruva Maharaj, он совершал такое количество аскез для того, чтобы получить возможность увидеть Кришну. Но когда он увидел его, он забыл обо всем, забыл, для чего он совершал эти аскезы. So, whatever understanding I have, I think it's like multiple times infinity and comparing it with infinity. I am so little to see the separation, the difference between the separation and when we are directly seeing Krishna. Because in my understanding, even when we have to see Krishna, I mean, if I have to see Krishna, at least I am not of that level. When Dhruva Maharaj, when he sees Krishna, he forgets everything. It's like how I will see Krishna, I will not forget everything. So when the gopis are seeing Krishna and they are not forgetting everything, and when Krishna is away from them, they are always thinking about Krishna, is like completely beyond my understanding. Like what is easy for what people say that in separation, separation is even more profound in devotion. We think more about Krishna and his paraphernalias. But for me, even seeing Krishna is like too much.
for me. То есть на моем уровне, то есть видеть Кришну и не видеть Кришну. То есть, например, как Dhruva Maharaj, когда он увидел, он забыл обо всем. Но посмотрите на Гопи, когда они видят Кришну, они обо всем не забывают, то есть о всем другом они также помнят. И когда они не видят Кришну, они видят Кришну во всем. Но на моем уровне сейчас, то есть мне хотя бы вот увидеть Кришну, что же говорит о том, что не видеть его и видеть его, делать какое-то в этом различие. I cannot say about Krishna. Even by seeing my Guru Maharaj, I feel nervous. То есть, ну что же говорить про Кришну, даже, например, когда я вижу своего Гуру Махараджа, я уже начинаю нервничать. Yes. Hare Krishna. Хари Кришна, у меня вопрос такой. А можно ли вот так вдохновиться от Кришны Катхи, участвуя, ну, описывая качество Господа Кришны, чтобы захотелось танцевать для Него? Можно такой вот как бы развить такой энтузиазм? Так описать, слушать описание игры Кришны, чтобы захотелось танцевать? Okay, when we hear the Krishna Katha, can we develop such enthusiasm that after hearing Krishna Katha, we want to dance? His question is that when we hear Krishna Katha, will we develop such enthusiasm? Then we, yeah. Certainly, yes. That's why, like, deep materialist like me is here in ISKCON. Да, действительно, это может произвести. Именно поэтому такие дремучие материалисты, как, например, я, мы находимся здесь, в Исконе. Because when I was in second year of my medical education. Когда я был уже на втором курсе, когда я изучал медицину, At that time my father was sick. He was undergoing dialysis. то есть в это время отец очень сильно заболел, и ему необходимо было проводить диализ. And one day I came back from college and I told that, dear father, I think after becoming doctor, if I will not earn 1 lakh rupees per day, then it's not worth taking so much pain. То есть я пришел к своему отцу и сказал, если после того, как я стану все-таки доктором, если я не буду зарабатывать 1 лак рупий в день, то вся эта боль, через которую прохожу, она просто не имеет смысла. Though my father scolded me at that time. И мой отец отругал меня в это время. But now I can understand like how from that stage, now I am in Mayapur. Но сейчас я понимаю, как с того уровня я оказался здесь, в Майяпуре. So it's really transforming. Меня это трансформировало. That your material desires, they get slowly Ваши quenched down. материальные желания постепенно уменьшаются. And after that, like whenever we throw something up, first it goes up, then the velocity decreases, and then it comes for a momentary stop, and then it comes back. Как, например, когда мы что-то подбрасываем, вначале это летит вверх, но в какой-то момент это останавливается и после этого начинает падать. So similarly, I think the association of devotees and Krishna Katha is like our materialistic momentum will slowly get slow, and then it will stop, and then it will move in devotional life. И я также вижу это таким образом, что благодаря Кришна Катхе, общению с преданным, наши материалистические желания, они постепенно замедлятся, остановятся и будут уменьшаться. Krishna. Krishna. When there's so many thousands of Bengali guests that come on the property, and you're saying that when we see somebody, we should smile and have like a friendly rapport. We just, a lot of times though, we're just met with we just stared at, you know, like they look at us like we're from some other planet, you know, or like really far from home. And I feel uncomfortable, like they just stare like what are you doing here? Sometimes
somebody will say something like, "Oh, what country are you from?" And then you say what country you're from, and then that's the end of the conversation, you know. And then, or they might want to sell us something, get some money, but otherwise, I don't feel any, smiles or affection. Almost, I feel almost just like a foreigner. So, how do we deal with being sort of like rejected like that, you know, to feel like uncomfortable so far away from home with people that just stare at us. То есть вы сказали, что мы должны улыбаться, но посмотрите, здесь столько вот этих бенгальцев приходят к нам на территорию Искона, и они просто постоянно пялятся на нас, и это сделает меня, чувствует, мне очень некомфортно. Я чувствую, как будто я вообще с какой-то другой планеты, и все наши отношения с ними, они могут подойти и спросить, ну а с какой вы страны? Вы отвечаете, и все, на этом все закончилось. Либо они попытаются нам что-то продать. И вот как чувствовать, как избавиться от этого чувства некомфорта? So your question is that when you smile in front of another people, sometimes instead of getting a smile back, they just stare on you. Is it like that? То есть вопрос был такой, что когда вы начинаете улыбаться, и этим людям, вместо того, чтобы улыбаться вам в ответ, они начинают на вас пялиться. Yeah. So you are talking about general population, or you are talking about amongst a group of devotees also? Вы говорите это о обычных людях, или вы говорите это о преданных? The visitors. Посетителях. Я говорю о посетителях. The masses of visitors that come. Mass visitors, yes. So this is a kind of what to say? When we deal with something in which we do not have control, this kind of situation happens. То есть, когда мы попадаем в ситуацию, когда мы не можем это контролировать, это случается. We in Mayapur somehow we are attracting all the people to Mayapur. То есть мы, находясь здесь, в Майяпуре, каким-то образом привлекаем всех этих людей сюда, в Майяпур. But all those who are coming here, it's not sure that they are coming here for some spiritual elevation or some spiritual experience. То есть, большинство этих людей, которые приходят сюда, они приходят сюда не для какого-то духовного опыта или духовного продвижения. I know many of my known friends who were studying medicine in Kolkata. We both got selected in the same year. I was studying in Patna Medical College, and he was studying in Kolkata Medical College. То есть я знаю, среди моих друзей мы оба готовились стать докторами, и мы закончили в одно время. Я в одном университете, а он закончил Калькутский. When I was in second year of my college, I came to Mayapur. Когда я был на втором курсе, я приехал сюда, в Майяпур. And before coming here, I was chanting. До того, как я приехал сюда, я воспевал. After completion of my college, I met another friend who was doing MBBS in Kolkata Medical College. После того, как я закончил свое образование, я встретился со своим другом, который учился в Калькутте. So when I asked him that, do you know about Mayapur? He said, yes, we went there for picnic. We go there every year for picnic. That's nice place. Very nice place. I said, what is nice? Nice, we can go by boat. It's like adventurous. You can see many foreigners there. То есть я спросил своего друга, ты живешь здесь в Калькутте, совсем недалеко от Майяпура, ты знаешь Майяпур? Он сказал, да, это такое хорошее место для пикника. Мы едем туда на лодке, мы видим так много иностранцев. So majority of the people, they are not actually coming here to see devotees.
И большинство людей, которые приходят сюда, они приходят сюда не для того, чтобы встретиться с преданными. They are coming here to see foreign. Они приезжают сюда для того, чтобы увидеть иностранцев. Well-managed temple itself is a foreign object in India. Сам по себе, то есть вот этот храм, это уже что-то иностранное для To go to any Индии. traditional temple, which is not run by a good committee, you will find like how badly the crowd is coming. There is no proper way to manage the crowd. Who will take darshan? Except for few well-known temples, most of the temples are not the way ISKCON is managing temple. То есть хорошо управляемый храм – это само что-то по себе очень иностранное для Индии. This situation itself is a foreign situation. То есть в основном, за исключением некоторых храмов, то есть там On хорошо the это не top of управляется. that, real foreign people here. То есть представьте, то есть обычные традиционные храмы, они So they- плохо поддерживаются, там нет управления, хорошего управления. И само по себе то, что в этом месте хорошее управление, это уже само что-то собой очень иностранное для Индии. Плюс ко всему здесь еще есть и иностранцы. So, as a person from India, I know that how many people are coming here to see what. И как человек из Индии, я хорошо понимаю, что многие люди сюда приходят посмотреть, и что же здесь происходит. But I can say that since you came all the way from your country to Mayapur just for the sake of only one thing, to be serious and sincere in your devotional service. Но для вас, преданных, которые иностранцы, я понимаю, что вы из своей страны приехали сюда только для того, чтобы стать более серьезными. So though you look foreigner, but your motto of coming to Mayapur is far higher and far better than all the other people, like majority of the people who are coming to Mayapur just for Saturday and Sunday. И несмотря на то, что вы иностранцы, я знаю, что ваша цель и стремление, почему вы здесь оказались, оно намного более возвышено, чем в основном эта масса людей, которые приезжают сюда, просто чтобы провести свои выходные. So when in our medical line, when we know that a patient is having some disease, we don't expect something that we should not expect. Like a person who is mad and he has come to us because he is mad, then I will not expect that he cannot hit me. Because when we are dealing with a psychiatric patient, we have been taught that there should be 2-meter distance between the patient and me. Anytime, anything can trigger him and he can come and kick me. То есть, когда я получал свое образование, готовился стать доктором, я понимаю, что если человек болеет, то я не ожидаю чего-то большего от него, понимаю, что он болеет. Например, когда мы изучали, как нужно общаться с людьми, которые психически нездоровы, нам говорили, что у вас должно быть расстояние между вами и пациентом 2 метра, потому что в любой момент может произойти все, что угодно. Он может вас ударить, он может вас пнуть, поэтому будьте к этому готовы. Similarly, I was diseased. То есть подобным же образом я тоже болел. I came little early. Я немножко стал поправиться. I took some treatment. То есть я пришел пораньше, я стал лечиться. I'm little better. И я чувствую себя полегче, получше. Many more sick people are there. Но очень много больных людей есть. They are also coming. Они тоже приходят. Very few are taking treatment. Совсем немногие начинают лечиться. Most of them are not. Большинство нет. So we should take them like that. Поэтому мы должны к ним относиться подобным образом. But when we are coming to the point of smiling, Но когда мы подходим к моменту улыбки, you just smile and I will feel that your head become lighter. You felt good. но я сам по себе заметил, что когда я улыбаюсь, я начинаю чувствовать себя лучше, моя голова, она легче. Even when somebody in front is smiling or not, you smiled, you got the benefit. If that person smiled, he also got, and the benefit got multiple fold.
То есть, когда вы улыбаетесь, вы получаете эти блага. А если человек, который перед вами не улыбается, ну вы же получили это благо. Но если он также начинает улыбаться, то это благо увеличивается. So there is no harm in smiling. Поэтому нет ничего плохого в улыбке. Hare Krishna. Маленький вопрос вот в конце. Вот Господь Чайтанья, он танцует для Кришны, и вот можете просто дать понимание, я хочу спросить, почему он такой счастливый, Господь Чайтанья? The Lord Chaitanya, he's dancing for Krishna. And can you explain me why he's so happy when he dances? Can you repeat? The Lord Chaitanya dancing for Krishna, and it makes him very happy. Why he's so happy when he's dancing for Krishna? I think this should not be a question that why he is so happy when he is dancing for Krishna. The question should be that why I am not happy when I see Krishna, or it's like how somebody cannot be happy when he sees Krishna. То есть вопрос, наверное, должен быть поставлен по-другому. Почему Господь Чайтанья, не почему Господь Чайтанья, он так счастлив, когда он танцует для Кришны, а почему кто-то несчастлив, когда он видит и танцует для Кришны? Because it's very natural. When we see beauty, we feel good. Потому что это очень естественно. Когда мы видим красоту, нам становится лучше. When we eat sweet, we feel good. Когда мы едим сладости, нам хорошо. And both the things are there. Like the pleasure is felt when the exchange is good. То есть наслаждение, которое мы чувствуем, когда идет взаимообмен, вот этим наслаждением мы чувствуем себя хорошо. Like if we need to bring current from that plug point, we should have a good metal conductor. When we will put it into the plug, we will get current. То есть, когда мы хотим получить электричество вот от этих розеток, у нас должна быть хорошая вилка для того, чтобы добыть это электричество оттуда. So the flow of current will depend on both the things. What we are putting there, if we are putting a wood, current will not come. То есть, если мы хотим получить это электричество из этой розетки, и розетка, и вилка, они должны быть правильными. То есть, если мы запихаем туда дерево, то никакое электричество оттуда не потечет. And if power is not there, then also current will not come. Но если в этой розетке эта розетка не подключена, то также мы никакого электричества оттуда не добудем. So, like when I am going in front of Radha Madhav, I am not getting overwhelmed with joy. I am not dancing until the kirtan is very loud and very ecstatic. Когда я прихожу к Радамадове, я не чувствую, что я хочу танцевать до тех пор, пока киртан не станет очень громким и экстатичным. Because the defect is in myself, in me. I am like a wood which I plugged, but I am not getting current because I am wood now. И недостаток на самом деле во мне, потому что я та деревянная вилка, которую пытаются подключить. Этот недостаток во мне, я до сих пор дерево. But that is not the case with Chaitanya Mahaprabhu and Krishna. Но это точно не случай между Чайтаньей Махапрабху и Кришной. Both are perfect. Оба они совершенны. So the exchange is perfect. So there is no limitation of the exchange. И их взаимоотношения совершенны, и нет границам их взаимоотношений. No limitation. Like people can become crazy with happiness. То есть на самом деле нет никаких границ, можно сойти с ума от счастья. So when the situation is like that, when the donor is very strong, when the receiver is very strong, the transaction happens in tremendous magnitude. То есть когда тот, кто дает, он очень силен, и тот, кто получает, он очень силен, то этот взаимообмен, он гигантский. А как вот научиться? Помогите. Okay, can you help? Can you teach us what to do to become like this? When I will know. Когда я узнаю. Till now I know that chanting our rounds.
properly, Но в своем уровне я знаю, что это воспевать круги правильным образом, reading Prabhupada books, читать книги Прабхупады and trying to help our spiritual master in his desire to preach. и помогать своему духовному учителю в его желании проповедовать. So, like I told earlier also, that though I think about seeing Krishna, but I know that I don't have that, right now I don't have that capacity or to even hold Krishna. Like Dhruv Maharaj, when he saw Krishna, he was completely forgotten himself. То есть на данный момент я понимаю, что даже если я увижу Кришну, я не смогу его удержать. Как, например, Dhruva Maharaj, когда он увидел Кришну, он полностью забыл про себя. So I know that what is my level, so I'm just following my seniors that also trying to follow. То есть я понимаю свой уровень, и поэтому сейчас я просто пытаюсь следовать за своими старшими, которые также следуют за своими старшими. Like one example is there in which once His Grace Radheshyam Prabhu was telling this example that if first time we are traveling out of our village, То есть как Радхешьям приводил такой пример, как если мы первый раз выезжаем из своей деревни, and suppose we need to go from Mayapur to Kolkata, предположим, нам нужно добраться из Майяпура в Калькутту, then we might ask somebody that how to go. и мы начинаем задавать вопросы, как нам добраться, как ехать. So he will tell that if you want to go to Kolkata, go and go in front of Namhatta. There will be a bus coming. They will shout Krishnanagar, Krishnanagar. You get into the bus. Then bus will go with very bumpy roads. Then you will cross a railway line. After railway line, the road will become very smooth. То есть он начнет вам говорить. Вначале ты должен выйти на дорогу перед Намахата-Баван, подъедет автобус, который будет кричать Кришнанагар, Кришнанагар. Ты сядешь на этот автобус. Вначале будет очень плохая дорога. Потом, когда ты переедешь железные пути, дорога будет более хорошей. Once you will get into that better road, the bus will go in, like it will go very fast. Then you will reach Krishnanagar. Once you are in Krishnanagar, you can see many totos around. They will be asking railway station, railway station. You get into one of them, they will take you to railway station. In railway station, there will be a counter where people will be lying in queue. You can go get your ticket to Sialda, and then when the announcement will happen, you board the train. Then you will board the train. When this station will come, and you will reach Sialda, Kolkata. То есть и когда вы переедете эту железную дорогу, после этого дорога будет очень хорошая, вы быстро доедете до Кришнанагара, там вы сойдете с автобуса, и там будут много такси, которые будут кричать железнодорожный вокзал, вы сядете на это такси, доедете до вокзала, там вы стоите в очередь, вы купите билет, и потом будет очень много остановок, и в конечном итоге вы доедете до Калькутты. And when I will start from here, after hearing all these instructions, just after coming out of Namhatta gate, I will not think that now I will be in Kolkata. То есть и после того, как я все это услышал, просто когда я выйду на дорогу рядом с Намахатой, я буду понимать, что я уже-то в Калькутте сразу не оказался. But when the bus will come and bus will shout Krishnanagar, Krishnanagar, I will have firm faith that what that devotee told me, that when you will go out, a bus will come, it will shout Krishnanagar, you get into that.
Но когда подъедет этот автобус, и водитель будет кричать «Кришнанагар, Кришнанагар», у меня появится вера в том, что я в конечном итоге доберусь до Калькутты. When I will get into the bus, and then again, when the bus will travel, it will go through a very bumpy road. I will realize that, yes, that devotee told me that after some time you will have bumpy roads. I will have more confidence in what guidance he gave. I will be more confident that with that guidance, I will be able to reach Kolkata. И когда я зайду в этот автобус, сяду в него, и мы поедем, и дорога вначале будет очень плохая. И это даст мне еще больше уверенности в том, что то, что этот преданный сказал, это и есть правда, и я доберусь до Калькутты. Even though I have not realized or I have not reached Kolkata, but now I am realizing that whatever he has told, things are sequentially becoming true. И несмотря на то, что я еще не добрался до Калькутты, но я понимаю, все, что он сказал, постепенно все это станет правдой. Similarly, as per the instructions of our acharyas, if we will follow this sadhana bhakti, as we will get anartha nivritti, that is the sign that we are on a right track and one day we can achieve our ultimate goal. И то есть подобным образом, когда мы начинаем следовать наставлениям старших преданных, то есть мы доходим до уровня анартха-ниврити, и мы понимаем, что в конечном уровне мы достигнем своей цели. Is it okay? Can we speed it up, our journey? Pardon? Can we speed up our journey? Yeah. That depends on the person. Like I have, like for in devotion life, they say that how much Shraddha you have, Shraddha is the cost that you need to pay. То есть в жизни преданных есть шрадха, и шрадха – это та цена, которую мы должны заплатить. So, like, if you have more money, you can call helicopter. We have helipad here. То есть, если у вас есть много денег, вы можете даже вызвать вертолет. У нас есть здесь парковка для вертолета. You can go faster. И вы можете добраться быстрее. Similarly, if you have more shraddha, you can go faster. Подобным же образом, если у вас есть много шрадхи, то вы можете добраться быстрее. Anything? And what the price? What the price? Shraddha is the price? What's the price? Shraddha is the price or something else? How we should pay? With what? I have been taught that shraddha is the price. Меня учили, что шрадха – это та самая цена. Shraddhavan jan hai, Shraddhavan jan. Nadia Godrum, that song is there, no? Namahata. Вы знаете этот баджан Намахаты? In that they say that their Nityananda Prabhu is distributing name, he is selling name, and the cost is Shraddha. И в этом баджане говорится о том, что Нитьянанда Прабху, он продает святое имя, и цена за это святое имя – это Шрадха. Спасибо. Hare Krishna. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki, Śrīla Prabhupada ki.